other development or other services. Secondly, as we all spoke about it, corruption. Right. Also the Chief Justice and the President of the Supreme Court, the Chair of the National Council on Administration of Justice, Chief Justice Martha Koome, is also in attendance. We are almost there, right? Right, I can see the high dignitaries, the three arms of the government. Now it's only the executive that we are waiting for. Yeah, that we are waiting for. Yeah. We already have the speakers of the National Assemblies. We already have also the judiciary, the Chief Justice, and definitely is the President now to follow. And also the Council of Governors. Council of Governors, of course. Chair of the Council of Governors. Yeah, but we have been taught the three arms of the government. Yes. And now the county governments are not part of the three arms of the government according to the teachings that we have been given. So if I talked about wastage prevention, then secondly, we have talked about corruption. That must be also completely zero tolerance. Thirdly, he must come up with a strategic priority of his manifesto, saying, with this roadmap, we will going to do this and this other phase. I promised we will do this in the next 5 years. Once we get that information on our public domain, then people expectation will be controlled, because they know government don't operate just like a private entity, and therefore everything will be based on focus, and the roadmap they will give us is the one which will going to guide us, and we will be will measure the performance of the government of the President William Ruto based on the roadmap he has given us, based on the priorities that he has set. All right. Finally, apologies. Finally, I mean, you don't just do all that without goodwill. So we must have a goodwill from his troops, people who really are dedicated and committed to deliver the presidential pledges, and based on the roadmap they have set, they are able to say, this is what we are expected to do, and for us to help the president to deliver his pledges, we must have the goodwill and ensure that every other steps that they take is geared towards delivering what is in the manifesto and the strategic priority that has been set. Therefore, communicating that information to the public domain is also one critical thing. Otherwise, when we are in the darkness, then it gives us a question of asking a lot of what is happening, what is going on, what was he supposed to do, we don't understand what is going on, you know. And then the oppositions are loud in terms of underscoring the government's performance. If you are not able to tell them that this is what they were expected to do, and everything is at a gray area, then the opposition will going to have an upper hand in terms of poisoning the public on issues of negativity in terms of the performance of the government. All right. Engineer, looking at our country, some have argued that Kenya is always a politicking country, and our elections do not quite represent what a democracy like Kenya, being one of the biggest democracies in East and Central Africa, we are always in politics, and after every election we have to have an issue. I think the only one that we never had any petitions or any of the sharing of anything was in 2003, I think. Yes, and now we have bipartisan talks. Let's talk some politics. And the bipartisan talks don't seem to be yielding any fruits yet. Hardline stance that have caused the two sides actually to suspend the talks indefinitely. But unfortunately, we cannot ignore politics in a free country like Kenya. I'd like you to touch on that. Well, just before I touch on politics, I just also want to comment on what my colleague said, that it's good for the ministers are a bit quiet. But I also feel like if as much as they're quiet, they need to be seen to be responsible. If you are on the social media handles, you can see there's talk of this opulence that some of these ministers are being associated with, wearing expensive watches, expensive shoes, some watches worth 5 months' salary of a cabinet secretary. That sends a very wrong message. We've seen some of the CSs who are being appointed exposing their expensive cars
that's a sign that money is being misused. So as much as they may not talk much, but as long as we are perceiving them to be misusing the public wealth, that's a very bad thing. So I think he needs to be very firm with the people around him. We have seen he has lost weight. He did not lose weight because he's just sitting there. It's because he's working hard. Yes. And probably he's carrying the whole country alone. Probably the people around him are not carrying the same weight as he's carrying. So therefore, we don't want him to surround himself with a lot of weight that is not necessary. Let him surround himself with people, men and women, who can drive this country. Kibaki was seated in State House, but we knew the country was safe because the people he surrounded himself with, they were able to govern. When Uhuru Kenyatta took over, probably we can see things were a bit different. He surrounded himself with men, he gave them the freedom, but probably where they took that freedom is where we have today. We have a very huge debt as a country and very little to show for it. We don't want Ruto to carry the whole country on himself because he's surrounded by people around him who are not able to help him drive this country. As far as politics is concerned, I feel like our politics is still has not yet matured. Because if you look at the opposition, the opposition we still have is the one that we had 30 years ago. We haven't changed in terms of the character and formation of the opposition. We still have the Orengos of this world, the Mother Karuas, the Raila Amolo Odinga. We haven't changed the character or the crop of leaders that are either in the opposition. We want to see more of young people coming up and taking leadership in terms of both in government and in the opposition, so that the conversation that is there can also be different. That's the only way we can see our democracy is moving forward. But as long as we still have the same characters over 30 years discussing politics, then that's a challenge for us. I don't feel like we're able to progress. All right. And Nelson, Yes. a recognition of heroes and heroines who fought and continue to fight for justice, equality, and a better life for Kenyans, including those who are doing it right now. This is something that we need to step up, because we have some of the heroes and heroines as we speak, and we have seen how we have treated our heroes and heroines in the past, and especially those who fought for, one, the independence of Kenya, and two, for the multi-parties in the 90s. I'd like you to touch on that. Yeah, we have so many heroes and heroines who have contributed to this country immensely. Unfortunately, we are a country that only appreciates people in their death, not when they're alive. You saw the late wife of Dedan being buried the other day, Mukami. Yes. You could see the opulence, the people pomp, coming, the color, and the budget as well. We really like, she fought, the husband was there. But before then, you and me knows, we don't know where she was. We don't know where she was like a year ago, 2 years ago. We know she was around. Yes. We have an idea there was some widow somewhere doing something. But we should have not only the monuments, calling the roads by Kimathi Street, Moi Avenue, the families of these people who have fought for the country, they do not enjoy the lifestyle of what they should enjoy. In the US, for example, a veteran, when somebody who has sacrificed for the country dies, the government takes over the family moving forward. And that's something that must be learned from where we are. It is not possible that we only celebrate our heroes and heroines when they die. We must have there's a commission that is in place for heroes and heroines, but there seems to be more of what would I say, it's just something not structural. It's just a name of something, because the lives of these people, you can see what's happening in Embu today. There are so many people who are singing. There were guys who composed the songs for this country. The Mwalimu, I don't know, where is he? We don't know where he is. Unless he dies, we can now find out and say, oh, the guy composed some music for us. You know, this is the time we should be saying, okay, these are the people who have contributed to this, and they must be given a stipend on a monthly basis, regular basis, because they don't have anything else they do.
whoever composed our national anthem or our flag or our devolution things of what we are doing today must be put somewhere. It is very sad if we keep on celebrating our heroes. Ngiro Mtai ameshachukua nafasi yake kuweza kupokea gwaride rasmi hapa uwanjani. Na pia nakumbushwa waandishi wetu wa habari, tafadhali tuweze kuondoka na mtaweza kufahamishwa wakati wa kuingia uwanjani na mkuu wa itifaki. Kwa heshima naomba sote tusimame kuweza kupokea bendera ya kikosi cha 7 cha jeshi letu la nchi kavu. Asanteni, kwa heshima tunaweza keti tafadhali.
Basi ni wakati wa kuweza kunyoosha gwaride, wakati wake parade RSM kuweza kuendelea. Basi baada ya kuhakikisha kwamba gwaride liko tayari, siku ya leo ni zamu ya mkuu wa gwaride hii kuweza kuchukua usukani kutoka kwake parade adjutant. Naye baada ya kumkabidhi anaondoka kwa muda mfupi sana aliyopewa kuweza kutoka nje kabisa kujiunga na maafisa wenzake tayari kwa gwaride. Kwa ishara ya ngoma ndogo hiyo, mkuu wa divisheni ya kwanza, divisheni ya pili, ya tatu, ya nne na pamoja na parade adjutant wanaingia ndani ya gwaride tayari kwa gwaride. Sharti pia nao kuweza kuwekwa sawa.
Spika wa mabunge yote mawili, Mheshimiwa Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo nchini, waheshimiwa mawaziri, katibu wa wizara mbalimbali, maafisa wa ngazi za juu wa majeshi ya ulinzi walio mamlakani na waliostaafu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Karibuni leo tarehe mosi Juni mwaka huu 2023 kwa sherehe za Madaraka katika uwanja huu wa Moi, gatuzi nambari 14, gatuzi la Embu. Wima uwanjani ni gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya, mavazi mekundu jeshi letu la nchi kavu, mavazi ya samawati jeshi letu la wanaanga, na mavazi meupe jeshi la wanamaji. Mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Nyamo Kasaine, divisheni ya kwanza ya jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha 7, kiko chini yake Meja Kalpitas Namron. Divisheni ya pili inaongozwa naye Captain Edwin Kemboi Chemwaina. Divisheni ya 3 inaongozwa naye Meja Douglas Wanjohi Mwangi, ikiwa ni divisheni ya jeshi letu la wanaanga. Divisheni ya 4 jeshi letu la wanamaji iko chini yake Meja Eric Mwangi. Parade Adjutant Meja Zefania Stima Onyampu. Anayebeba bendera iliyofahari ya kikosi cha 7 cha jeshi letu la nchi kavu iko chini yake Meja Kimtai Ngeno. Parade RSM Warrant Officer 1 Paul Kulsafi Lepario. Wanaopeana ulinzi wa bendera hii Senior Sergeant Pius Kimani akishirikiana naye Sergeant Richard Mulwa. Kuondoa jukwaa la rais liko chini yake Sergeant Halid Mohamed. Mziki unazidi kuporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi. Chini yake mkurugenzi mkuu wa mziki Kanali Cyrus Njagi akishirikiana naye Captain Kelvin Kibudhi Nyaga, na parapanda za kumkaribisha Mheshimiwa Rais ziko chini yake mkurugenzi wa mziki jeshi la wanaanga Captain Peter Kimeu. Senior Drum Major Warrant Officer 1 David Maina akishirikiana naye Sergeant Mutisia jeshi letu la nchi kavu, Sergeant Tony Kiplimo jeshi la wanaanga, na Senior Private Jumbi jeshi la wanamaji. Basi wananchi kupata kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Tutapata burudani kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi na hali kadhalika bendi yetu ya Maroon Commandos. Maroon, tafadhali. Kenya nchi yangu, Kenya naipenda sana, Afrika mzima, duniani kote, Kenya ni mama yangu. Kenya nchi yangu, Kenya naipenda sana, Afrika mzima, duniani kote, Kenya ni mama yangu. Naipenda Kenya ni nchi yangu, naomba wananchi tushirikiane tuijenge nchi yetu, tushirikiane tuijenge nchi yetu. Viongozi wote wa nchi yetu, naomba kuendeleza Kenya yetu kimaendeleo, tutashinda kiuchumi na kilimo tutanufaika. Naipenda Kenya ni nchi yangu, naomba wananchi tushirikiane tuijenge nchi yetu, tushirikiane tuijenge nchi yetu. Viongozi wote wa nchi
naomba kuendeleza Kenya yetu kimaendeleo, tutashinda kiuchumi na kilimo, tutanufaika Yes, Maroon Commandos, tunaomba muendelee na burudani iwapo mtatupa wimbo Christina Dada. Christina Dada, uko wapi? Nakutafuta siku wapi? Nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Christina Dada, uko wapi? Nakutafuta
nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Uko wapi? Nakutafuta sikuoni, nimejaribu sana kukutafuta, na kila nifikapo sikuoni, lakini kwa bahati umenikumbuka, kwani barua uliyoituma nimeipata. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Sasa nakuomba unieleze siku ambayo utafika. Siku gani dada utakuja nikungoje? Station ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Siku gani dada utakuja nikungoje? Ningekuwa na uwezo ningekutumia nauli ya ndege ili ufike haraka. Nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi, nimekukosa mama, nimekukosa siku nyingi. Asante sana Maroon Commandos kwa hiyo wimbo ambao tunaendelea kusikiza vizuri sana. Pale tumkaribishe kwa makofi mkuu wa mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi amefika, wakiwa pamoja wameambatana na Bitesi Musalia. Tuwapigie makofi tafadhali wakiingia. Karibuni sana. Na pia tunashukuru wananchi ambao tunaona wamefika hapa katika sherehe za 60 za sikukuu ya Madaraka uga wa Moi gatuzi la Embu. Na naona pia kule nje wamefurika kabisa, wananchi wamejitokeza ili waonyeshe uzalendo wao, wakiwa wamekuja kusherehekea sherehe za 60 sikukuu ya Madaraka. Tujipigie makofi tafadhali. Karibuni sana. Pia tumeona gavana wa Embu Mheshimiwa Cecily Mbarire amefika, na tumpigie makofi tukimkaribisha.
Karibu sana gavana na magavana wote ambao pia wamefika mahali hapa, tunawashukuru. Tunajua ya kwamba sasa tunangojea tu mwanzo, tukiwa na wageni ambao tunangojea watafika hivi karibuni. Asanteni. Basi Maroon Commandos, tuendelee na burudani tukizidi kusubiri kuwasili kwake Mheshimiwa Rais. Adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha chocha. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kasi. Kuna adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha chocha. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha. Haya basi, makofi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wapi makofi ya naibu wa rais? Karibu sana naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wakiwa pamoja pale na Pastor Dorcas. Makofi ya naibu wa rais na Pastor Dorcas ambao wamefika hapa katika sherehe za 60 za sikukuu ya Madaraka hapa katika uga wa Moi, na tunajua kwamba mada ni kuimarika kwa pamoja kupitia kwa mashirika, biashara na ukusanyaji wa ushuru. Kwa Kiingereza tunasema developing together through cooperatives, trade and revenue collection. Na tunawashukuru pia wananchi wote ambao wamejitokeza kwa roho moja, wamefika kwa wingi kabisa hapa ndani katika uga wa Moi, lakini pia pale nje tunaona ya kwamba wananchi wamefurika kwa wingi kabisa kuja kusherehekea pamoja hapa katika sherehe za 60. Haya basi, Maroon Commandos, tuendelee tukingojea kidogo kidogo hivi. Tumeanza tayari. Kuna adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha chocha. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kasi. Ni adui wa ujenzi wa taifa, na uvivu tujenge taifa. Kumekucha, amka wende shamba. Na uvivu tujenge taifa. Kumekucha, amka wende shule. Ndiyo msingi wa maendeleo. Kumekucha, amka wende kazi. Na uvivu tujenge taifa. Kumekucha, amka wende shamba. Na uvivu tujenge taifa. Kumekucha, amka wende shule. Ndiyo msingi wa maendeleo. Kumekucha, amka wende kazi. Na uvivu tujenge taifa. Ndiyo adui wa ujenzi wa taifa. Na uvivu tujenge taifa.
Anaingia sasa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Mataifa la Comoros ambaye ni Azali Assoumani. And now we receive His Excellency the President of Comoros, His Excellency Azali Assoumani. Tumpigie makofi tafadhali tukimkaribisha mgeni wa heshima leo amekuja kuwa nasi katika sherehe zetu. His Excellency the President of Comoros, Azali Assoumani, now joining us right here in Moi Stadium, Embu, for the celebration of the 60th Madaraka Day celebrations right here. Seth Panyako is the Secretary General of the Kenya National Union of Nurses, and he is also the registered Vice Chairman of UDA Party. Good morning. Good morning. Karibu sana to Kenya's biggest conversation. Thank you. That's the hot seat of the Situation Room. Make yourself comfortable. I'm really comfortable. Very good. Yeah. To make you even more comfortable, CT will give you the day's proverb. Yes, our proverbs